Hello, good people. Welcome to yet another episode of Football Over Chai. চেলসি তো হলো, আজকে আমরা ডিসকাস করব লিভারপুল নিয়ে। আমি দিব্য, আমার সাথে আছে সৌরিশ এবং ঋষি। তো লিভারপুল এখন প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে 10তে আছে। সৌরিশ, তুই বল, তোর কি মনে হচ্ছে, ওয়্যার আর থিংস গোয়িং রং অ্যাট লিভারপুল? ইজ ক্লপ নট গুড এনাফ? আর দ্য প্লেয়ার্স ল্যাকিং? তোর তোর কি মনে হচ্ছে? আজকে তুই মন খুলে বল, হোয়াট ডু ইউ থিংক ইজ গোয়িং রং? Was Liverpool. Liverpool was all about one thing, that was intensity. Intensity is totally lacking in this team. The face of the team was always been Klopp's Gegen pressing, intensity, and all this stuff. এগুলো ছিল। So the হুম team lacks intensity. Team lacks players like Luis Diaz, Diego Jota, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, all are injured. Even our front three hasn't played for uh, only played 343 minutes this season. Front three, the first front three, Diego Jota, Mo Salah, and Luis Diaz. Okay, and we also playing with a striker. This is the first time in Jurgen Klopp era where we have put a forward striker like Darwin Nunez. He's also new to this league, so এটাও একটা অ্যাডাপ্টেশনের ইস্যু। টাইম লাগছে, আমাদের সিস্টেম চেঞ্জ হচ্ছে, দিস ইজ আ সিজন অফ ডিবিল্ড। ঠিক আছে, সেখানে and we also needed signings, মানে we needed signing in midfield. We have players like last match, Wolves match, we played with a midfield where we had technical players like Thiago, Naby Keita, Bacetic. তিনজনই technical players. They are not runners like Jordan হুম Henderson, Fabinho, or Gini Wijnaldum. We never replaced Gini Wijnaldum. Now we হুম people can understand how good Gini was. ওকে, হুম সো আমাদের জিমিকে কোনোদিন রিপ্লেস করিনি। অক্স অক্স তো অলওয়েজ অন দ্য মেডিকেল টেবিলেই থাকে। সো হি হ্যাজেন্ট পুট ফরওয়ার্ড হিজ ক্লাস ফর লিভারপুল এভার সিন্স হিজ সাইনিং। সো where are the signings? Where are Klopp's players? Klopp, he needs players in midfield who has energy, who will give intensity, who can win the ball back and give passes to our front players like Mo Salah. Mo Salah is also struggling with because দেখ আমরা chances create করছি, even yesterday the last match against Wolves which created a lot of chances but we couldn't ইয়া score. ইয়া Last চারটে ম্যাচে we had only scored once and we are considered হুম 9 goals. Okay, that's alarming. ইট ইজ I haven't seen in a Klopp era where we have scored so less goals. Means হুম we have conceded, but we haven't scored goals. That has been a big Achilles heel for Liverpool this season. অ্যান্ড And compounding to that, compound. লিভারপুলের এইটি টিমটাই কিন্তু আগের সিজনে সেকেন্ড হয়েছে। দে হ্যাভ ওয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রিমিয়ার লিগ, হোয়াট নট, Yeah, বাট quadruple. We একটা were going for the every trophy that was in available for us. Quadruple. We won two. We lost the last two on the final days. Champions League হুম final, we were the better team. We were unlucky to lose. Even in the league, if there was some luck, আমরাও জিততে পারতাম. That could have been a great historic achievement. No club in history of football has won four trophies in one season. হুম Major trophies, I would say. হুম Talking about this again. লি- লিভারপুল এই উইন্টার ট্রান্সফারে কিন্তু দে হ্যাভ মেড ওয়ান সাইনিং উইচ ইজ কোডি গ্যাকপো। লুইস ডিয়াজ ইনজিওর্ড, জটা ইনজিওর্ড, তো মানে হ্যাজ কোডি গ্যাকপো ফিল্ড ইন দ্য গ্যাপস? হ্যাঁ, মানে অবভিয়াসলি মানে কোডি গ্যাকপো তো মানে কোয়ালিটি সাইনিং। আর যেটা হচ্ছে আহ, আর আর যেটা নেক্সট যেটা হচ্ছে কোডি গ্যাকপো যে ইয়াং প্লেয়ার হুম যখন করেছে তখন অবভিয়াসলি একটা ফিউচার প্ল্যান নিয়ে করেছে। দে আই হুম মিন এন্ড অলসো মানে লিভারপুলের যে মোটামুটি যে দেখছি মানে দে নিড ইয়াং সাইনিংস। হুম হুম তো অবভিয়াসলি তো হি ইজ ব্রিঙ্গিং দ্যাট কোয়ালিটি, হি ইজ ব্রিঙ্গিং দ্যাট ক্লাস। তো এখন যেটা হচ্ছে এখন যে কতটা টাইম নেবে এখন টু টু গেট অ্যাডজাস্টেড টু দিস ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ সিস্টেম, টু হ্যাঁ দিস ইন্টেন্সিটি। হ্যাঁ, মানে হুম যেরকম কদিন আগে যেরকম আই থিঙ্ক উলভস এর ম্যাচের পরে আই গেস ডারউইন নুনেস যেটা বলেছে যে ডারউইন নুনেস আগে মানে পর্তুগিজ লিগে ছিল, রাইট? হুম বেনফিকা ছিল। হ্যাঁ তো হ্যাঁ যেটা সেও বলেছে যে ইন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ দি ইন্টেন্সিটি ইজ ভেরি অন ডিফারেন্ট লেভেল। তো অন্য লিগ থেকে যেই আসে না কেন তার একটা একটা টাইম লাগে টু গেট অ্যাডজাস্টেড। হ্যাঁ তো ট্রু। বাট হ্যাঁ মানে কোডি গাকপো অবভিয়াসলি খুবই ভালো।
আমার যেটা একটা প্রশ্ন যেটা সৌরিশের জন্য যেটা ছিল, যে হ্যাঁ এগ্রিড যে ইনজুরি প্রবলেমস আছে, আর অবভিয়াসলি মানে লাস্ট ইয়ারে যদি দেখি তো লিভারপুল এন্ড চেলসি ওয়ার দ্য টু টিমস হু প্লেড দ্য মোস্ট অফ দ্য ম্যাচেস, ঠিক আছে আই মিন, and with Liverpool playing almost all the finals in all the tournaments where হুম they played, right? হুম আর আর তারপরে হ্যাঁ, তো ইনজুরি আই মিন ইস্যুস আছে, সাইনিংস নেই, কিন্তু যেই প্লেয়াররা অলরেডি টিমে আছে, আই মিন হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ হ্যাপেনিং টু দেম, যে যেমন আমি একটা ফর এক্সাম্পল আমি বলছি যে ট্রেন্ট অ্যান্ড আলেকজান্ডার আর্নল্ড, আই মিন হোয়াট এক্স্যাক্টলি হ্যাপেন টু হিম, মানে even though he is being fit, then I can see in some matches like Milner is getting chosen over him as the right back. হ্যাঁ, মানে ইনফ্যাক্ট আমরা যদি মানে ডিফেন্সটাকেও যদি ওভারঅল দেখি, লাইক জয়ী গোমেজ, এন্ড দেন মানে what has happened to the players who were already delivering? চেলসি পুয়ার ফর্ম আমরা মানে they took an action by signing a lot of players. We don't know if it will work or not. I hope it does. But where মানে Liverpool being in this situation, what action is being taken, and if not taken, then why not? Like, do you expect a change of ownership? Yeah, yeah. What is happening? Stability is an issue because see, FSG wanted at first to sell the club, but I don't see there would be a total sell-off from FSG. I think there would be a minority shareholders changes that might come in. As Milner a few days ago had said there was a preliminary talks with Qatar Investment Authority regarding a minority sale because FSG prefers to buy because Qatar Investment Authority basically wants to prefers to buy a controlling stake in Liverpool over a minority share. So I'm not sure কাতার, what is মানে behind the scene. কাতারের একটা কোম্পানি তো? Exactly, Qatar Investment Authority. Exactly. আচ্ছা। What means one thing is certain that Liverpool needs stability, and the current owners need to make their intentions clear as the waters are getting more murky by the day. Because this can't go on. Because this there is no investment in the team. There are people who are ট্রান্সফার। leaving, like Michael Edwards had left. Even Julian Ward would be leaving in the summer. So what is going behind the scene is very concerning, and it is also concerning because the Klopp is Jurgen Klopp has been affected by this because how can he has been handicapped by the board itself. It is not only his fault. This is the fault of the boards as well because you cannot criticize him because he can't go out there and deliver. He can just give a pep talk and give strategies to it, and it's the players who needs to perform. And it's the duty of the owners to back him and give him funds so that he can buy and sell players. That's the issue. Hmm. As He's, Jamie because Carragher has rightly put few days back that he can do with like selling all হ্যাঁ, the players of Liverpool, but Klopp is completely indispensable. what Klopp has done in the last 7 years with the amount of funding he has received from his owners, I think that's an incredible achievement. Six genuinely big trophies. He Hmm. 30 years of wait has been over, all because of him. We have been in the Champions League final for the last 3 years, for 3 years in his 7 years regime. So that's been incredible. And all the three times that we have gone to the Champions League final, even when the season one we won, we were deserving to win it. That wasn't a fluke or we were unlucky, lucky enough to reach the finals. But we were deserving on a finalist and deserving champions all the three seasons that we went through. We were not fluke, but so all of a sudden we were lucky enough and we won it. Real Madrid were Hmm. lucky enough last season to win it, but Hmm. even though we were the better team in the finals and better team going throughout the tournament, Champions League last year. True. So what he has done with the transfers he has received from the FSG and what he has done for the last 7 years, that's been incredible. So that's why I think he is indispensable. And you cannot touch Jurgen Klopp because of that. What he has achieved in his 7 years, 10 years as a Liverpool coach. একটা মানে আনকমন ওপিনিয়ন, বাট Hmm. স্টিল ইট ইজ এন ওপিনিয়ন, যে হ্যাঁ মানে অবভিয়াসলি ক্লব ইজ ইন্ডিসপেন্সেবল, হি ইজ অ্যান্ড হোয়াট এভার হি হ্যাজ অ্যাচিভড ইন, মানে লিভারপুল যে অবস্থায় ছিল সেখান থেকে ক্লব কেম,
I mean, he brought up Liverpool in some of the very worst of the worst situations. Take Klopp, he got a Liverpool from like to where Liverpool is now. এই সিজন হুম, একটু হচ্ছে, বাট একটা যেটা হচ্ছে যে এখন যে কারেন্ট ব্র্যান্ড অফ ফুটবল with the money involved in it. Money is not only involved in the club level, it's involved everywhere. Players, crazy salary, ঠিক আছে, মানে crazy the contracts. তো এখন কি is it like a kind of those like ফার্গুসন এরা বা ওয়েঙ্গার এরা, যেখানে একজন ম্যানেজার 20 বছর ধরে বা 25 বছর ধরে মানে একটা টিম ম্যানেজ করে যাচ্ছে and yet they are yielding results? মানে মানে আমি যে পয়েন্টে আসছি, ক্লব ঠিক আছে 7 ইয়ার্স ধরে এখানে আছে, বাট ইজ ইট হুম, লাইক, আই মিন ইজন্ট ইট লাইক আ ভেরি লং টাইম ফর ক্লব টু বি ইন লিভারপুল, দ্যাট একটা পয়েন্ট অফ টাইমে থিংস বিকামস কাইন্ড অফ স্যাচুরেটেড, যেটা প্রসেস প্রসেস একটা জায়গা থেকে এভলভ করছিল, করে করে হুম, ইট অলসো বোর দ্য ফ্রুটস, বাট Yeah, হুম, ইজন্ট ইট লাইক একটা জায়গায় এসে ইট বিকাম স্যাচুরেটেড, আমি আমি বলছি ইট বিকাম স্যাচুরেটেড, and it's completely not the fault of Klopp, and হুম, I don't think it's also the not the fault of obviously board fault আছে, but I'm not going there. But এই যে প্লেয়ার্স, এখনকার যে প্লেয়াররা যেরকম যেই মানে যেরকম মানে এখন সেই যুগ নেই যেখানে উই হ্যাভ প্লেয়ার্স হু শোজ ইমেন্স ক্লাব লয়ালটি, ঠিক আছে, হুম। নাও ইটস লাইক মানি টক্স, ঠিক আছে, 400K 500K মানে কোনো ব্যাপার না উইকে এখন কামানো। তো isn't it And like no, যে একটা uh, particular system খেলে then, খেলে the then, players then becomes tired and they want something else? no, correct. see, what happens is that it's not about tiring and actually it's about where you play and what are the motivations to play and which trophies that you can win. Okay, that is very much important because হুম, and also there is also a factor called legacy as well. Because see, if Mo Salah could have gone to PSG, gone to Real Madrid or Barcelona because he has won everything at Liverpool. What he has achieved is it has been incredible. But he renewed the contract because he believed in the project that Liverpool under Klopp has been wonderful because what he has become from where he was, it is because of Jurgen Klopp, Liverpool, and him, and also because he was talented enough to become what he is now. So it's not that correct. projects are bad. That's the process. Like Arsenal, see how beautiful they play football. Yes, হুম, football is a beautiful game. It's not about money. It's not হুম, about getting results only. Football হুম, has always been a beautiful game, and it should be played beautifully. It's not about money. It's not about making a league super. Then you can make a super league. You can make a super league and play there. What's the difference between a super league and what Chelsea, Manchester United, Newcastle, and Man City are doing? They are doing what the Super League wants them to do, selling out astronomical money without any reason. You have to have a reason to buy some players. Like why do you buy Jao Felix for 12 million when you are buying Mudrik for 100 million? There is any reason for it? I don't see a reason for it. Okay, হুম, why will Jao Cancelo go? There might be a reason because the Jao Cancelo had a reason because he had a bust up with his coach Pep Guardiola. That's why he went there because there was not a footballing reason or something. It was a reason of egos, and that's why they went. That is হুম, fine, but there should be a footballing logic to everything what you do because this game is a game where you should play beautiful football and হুম, you should have. না দেখ দেখ, দ্য থিং ইজ দ্যাট বিউটিফুল ফুটবল সে কনসেপ্টটা বুঝলাম, দেখ এখন দের ইজ নাথিং রাইট, আই মিন ফুটবলের এই যে উইনিং লুজিং এই জিনিসটা মানে দিস ডিবেট ইজ লাইক এভার লাস্টিং, Yeah, it আই will মিন দের ইজ anyway. নাথিং রাইট এন্ড রং, ঠিক Not আছে, wrong. ওয়ান ক্যান প্লে Yeah. a champagne pen football and yet not get results, one can play a different type of football, but আমি ওইখানে আসছি না, মাই Hmm. হুম, কোয়েশ্চেন ইজ নট দ্যাট, আমি যেটা আমার যেটা হচ্ছে যে obviously club loyalty একটা ব্যাপার আছে, বিউটিফুল ফুটবল অলসো ব্যাপার, বাট আর দি প্লেয়ার্স অন বোর্ড উইথ দ্যাট আফটার Yeah, আ why সার্টেন not? পয়েন্ট অফ Why টাইম? not? If you মানে don't give এখন time, আমি যেরকম তুই যেরকম বলছিস যে মৌসালা, ঠিক আছে, অবভিয়াসলি মৌসালার কাছে অন্য অফার এসেছিল, মৌসালা হ্যাজ ওয়ান্টেড টু পারফর্ম ইন লিভারপুল, বাট এন্ড অবভিয়াসলি আমি ইনফ্যাক্ট এই সিজনও যদি দেখি যে কোনো যদি অ্যাটাকিং থ্রেট যদি দেখি, মৌসালা ইজ অ্যামং দ্য প্রাইম গাইজ হু ইজ অ্যাকচুয়ালি ডুইং সামথিং hmm. in হুম, the field.
But what about Mm. the other guys? Do you think Trent Alexander-Arnold is at all like motivated to play in this system? Do you See, think like Trent, the other guys like Joey Gomez or Matip, they even want to play in this system? Matip Isn't was it not. like Matip the wanted. money also so talks for them? See, হ্যাঁ, so not মানে that. এ- Matip, I would say Matip. See, Matip, I would say Matip was our best defenders last season. Okay, Matip, one of the whatever last season we did good. Matip was in the heart of it. Even though Van Dijk is the Rolls Royce of the defender, like he has always been, but Matip has been equally good last season. So, হুম, but I think I would see there is a fall in stature for him because I would say because of injuries that he had, and also because of the lack of partnership that he's been giving. There is always a constant chop and change. One day Matip is playing with Gomez, one day he's playing with Konate. তারপরে একদিন খেলছে ভ্যান্ডাইকের সাথে তো তো এই যে চেঞ্জেস হচ্ছে যে ফ্রিকোয়েন্ট চেঞ্জেস দেন এগেন ব্যাকলাইনে আবার মেইনলার খেলছে কোনোদিন এ খেলছে আর দের ইজ ট্রেন্ট অলসো খেলছে। হুম, হুম, হুম। ট্রেন্ড খেলছে আর অলসো মানে when was Liverpool good? When Liverpool were very good when their midfielders who were highly intensified the match তখন কি করেছে তো ইন্টেন্সিটিটা ছিল মিডফিল্ডে হেন্ডারসনের রানিং পাওয়ারটা ছিল মিলনারের রানিং পাওয়ারটা ছিল জিমি ওয়াইল্যান্ডারের ছিল ফ্যাবিনিওর ছিল তো হুম। তখন লিভারপুল খুব ভালো খেলেছে সো সেই ইন্টেন্সিটি মিডফিল্ডে নেই যে টু প্রোটেক্ট ইউর ডিফেন্স সেখানে বারবার ডিফেন্সটা এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে তো এক্সপোজ হয়ে যেতেই যে প্রবলেমটা হচ্ছে কারেক্ট। মানে আহ, আম- দা- আমরা এতক্ষণ লাস্ট লাইন অফ ডিসকাশনটা শুনে এটাই বুঝলাম যে we need a change in Liverpool, but that change might not necessarily be in the coaching staff or the squad, but in the board, in the management. the Like board as they well as need we to we push need players. money in transfers. They desperately need transfers, and if যদি ক্লপ একটা ভালো ব্যাকিং পায়, I sincerely hope because Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, these are the OG clubs that we have seen like at their prime while growing up. মানে আমি চাই যে এরা ভালো পারফর্ম করুক। So yes, ending this video on a note that Liverpool will come back stronger. They so মানে ভালো সাইনিং করুক ওরা। They want Jude Bellingham or a good midfielder for the next season. I hope they get and they come back stronger. So that's all for today's episode. If you like the episode, if you like the discussion, please leave a like, share, and subscribe our channel. That's all for today. Good night. Thank you.